పేరుకు ఈరోజు మనం తందూరి చికెన్ చేసుకుంటున్నాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం. ఇక్కడ తందూరి చికెన్ కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ లెగ్స్ అండ్ వింగ్స్, టర్మరిక్ పౌడర్, ginger garlic paste, red chilli powder, oil, salt, garam masala ఇంట్లో పట్టించుకుంది, లెమన్ జ్యూస్, అలాగే తందూరి చికెన్ మసాలా. ఇప్పుడు మనం 2 hours చికెన్ని ఈ మసాలాలతో మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నేను ఒక 4 లెగ్స్ అలానే ఒక 6 వింగ్స్ తీసుకున్నాను. సో నేను 1 స్పూన్ కారం వేసాను, 1/2 స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, little bit ginger garlic paste, and small quantity of garam masala, salt 1 spoon, and main ingredient tandoori masala. Some spicy. If you want to feel more spicy, then you have to add something more. And oil. Just we need to add a little of oil just to mix the spices. Now we can see the pieces look nice. Masalas and tandoori chicken masala, and we need to add 2 scoops of lemon juice. చూడొచ్చు పీసులు చక్కగా మారినేట్ అయినాయి. సో ఇది మనం ఇప్పుడు ఓవెన్లో పెట్టుకున్నాం. ఓవెన్ నేను 180 degreesలో నేను ఈ పీసులు లోపల పెట్టే ముందు నేను ఒక 5 minutes ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాను 180 degreesలో ఓవెన్ని. ఇప్పుడు ఓవెన్ లోపల మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు లార్జ్ ఏరియాలో ఇవి మ్యారినేట్స్ చేసి పీసులు పెట్టుకున్నాం. మనం వీటిని మరొక 20 minutes 200 degreesలో మనం చేసుకుంటాం. మ్యారినేట్ చేసిన పీస్ని మనం గ్రిల్లో పెట్టినాం. నేను ఫుల్ గ్రిల్ పెట్టాను లార్జ్ ఏరియా. దీన్ని మనం 180 degreesలో 20 minutes మనం గ్రిల్ చేసుకోవాలి. మినిట్స్లో మనకు మొత్తం గ్రిల్ అయిపోతాయి.
చూడొచ్చు కొంచెం చక్కగా ఉన్నాయి. దీంట్లో మనం కొంచెం లెమన్ అలానే పైన కొద్దిగా కొంచెం లైట్గా పెప్పర్ వేసుకొని తింటే టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది. అద్రిపోయే ఎమ్మి తందూరి చికెన్ రెడీ అయింది. మీకు ఈ రెసిపీ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే రెసిపీ బై రఘుని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సైన్ ఆఫ్. రెసిపీ బై రఘు.